बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय राधा रमण हरि। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। ओम नमो भगवते पुराण पुरुषोत्तमाय। ओम जयति पराशर सूनु सत्यवती हृदय नंदनो व्यासो यस्यास्य कमलगल्तम वाग्मय ममृतम जगत पिबती विश्वसर्ग विसर्गादि नवलक्षण लक्षतम श्रीकृष्णाक्षम परम धाम जगद्धाम नमामि तत् हृदय से प्रेरणया प्रवर्तितो हम बराक रूपोपि तस्य हरे पदकमलम वंदे श्री चैतन्य देवस्य अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। वंदे हम श्री गुरुर् श्रीयुत्पदकमलं श्री गुरुन् वैष्णवांश्च श्री रूपम साग्र जातम सह गण रघुनाथान्वितं तम सजीवम साद्वैतम सावधूतम परिजन सहितम श्री कृष्ण चैतन्य देवम श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललता श्री विशाखान्वितांश्च आयान लंबित भुजौ कनकावदातौ संकीर्तनैक पितरौ कमलायताक्षौ विश्वंभरौ द्विजवरौ युगधर्म पालौ वंदे जगत्प्रिय करौ करुणावतारौ दिव्य वृंदारण्य कल्पद्रुमाध श्रीमद रत्नागार रत्न सिंहासनस्थौ श्रीमद राधा श्रील गोविंद देवौ प्रेष्ठाली भिसेव्यमानो स्मरामि श्रीमान रासरसारंभी वंशी वट्टटस्थितः कर्शन वेणुस्वनैर गोपी गोपीनाथ श्रियोस्तुना जयताम सुरतौर पंगो मंद मतेर गति मत्सर्वस्व पदाम्भोजौ श्री राधा मदन मोहनौ नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत् वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पत्तानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हे श्री सनातन प्रभु करुणाम्बुराशे हे रूप दुर्गत जनैक दयावलोक हे भट्टयुग्म सुमते रघुनाथ दास श्री जीव में कुरुतबंद मते दयाम द्राक तुलसी काननम यत्र यत्र पद्म बनानि च पुराण पठनम यत्र तत्र सन्निहितो हरि। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। वेरी वेरी welcome to all you persons who are coming from the various part and all part of the globe. I am very much fortunate that again I am getting this chance to welcome you persons. Hare Krishna. Я очень счастлив вас видеть. Это моя удача, что мы снова вместе, и я могу продолжать рассказывать вам мои покупки. You have completed the Gaurmandal Parikrama and Shri Gaur Hari is the most kindful to we all persons. Вы совершали упасану, совершали парикраму, Шри Гаурамандри. Shri Krishna always have the consideration
of adhikar. If a person is competent, only then Shri Krishna bestows his kindness of him. Otherwise, the general kindness is available, but the special kindness that is not available to everyone. Он не дает милость недостойность, потому что он четко знает это по каждому. Но при поставившись Гаурanga Махапрабху, он чрезмерно снисходительный, потому что дает милость даже тем, кто не обладает никакой квалификацией. So Harinam is much more liberal and generous than Shri Krishna. Krishna have the consideration of competentness, the ability, but Harinam does not consider that who is able and who is not able. Harinam is available to everyone. But with Harinam, one drawback is there, that Harinam always considered, also have the notice that the person is without offense. If the person is offenseful, then Shri Harinam does not give his kindness on that person. Святое имя доступно всем, но оно тоже, святое имя нам, Прабху, он строг. То есть, если он дает милость только тем, кто воспевает его безоскорбительно, тот, кто совершает аппарат, святое имя не даст никакой милости такому человеку. But Srimad Mahaprabhu is much more generous to all persons. Neither Srimad Mahaprabhu neither considered the ability or competentness of the person. Neither Mahaprabhu noticed the offenses. Mahaprabhu, without any consideration, distributes, sprinkle his kindness on every person. Великодушно не обращает внимания на то, что на все недостатки, на аппарат, на то, что есть у человека квалификация или нет. Он доступен всем, его милость доступна всем. Because Mahaprabhu is the joint form of Shri Radhika Krishna and Krishna. And comparatively, the Gauri is much more liberal, much more generous than the Sham. Так как Радика Гори, она гораздо милостивее Шьяма Кришны, добрее его, поэтому когда они вместе соединяются в форму Гуранги Махапрабху, его великодушие нет предела. So while Shri Krishna has accepted the form of Shri Gaurhari with Radha Bhava and Duty, that means the hue as well as the mood of Shri Radhaka, then Shri Mahaprabhu is much more generous to all, and he is not miser. In Krishna's Swarup, Shri Krishna is miser, and he only distributes his kindness to the person who is able, who is competent. But in Gaurahari, Shri Mahaprabhu, without any discrimination, he distributes his kindness to all persons, even on the vegetables and trees also, beast also. Кришна, он скуп. То есть он так просто не даст прием к себе, он будет придирчиво присматриваться к человеку, но когда Кришна пропитывается Махабхавой Радхики и покрывается ее золотой аурой, он становится Гурангой Махапрабху. И в этой ипостаси он щедр, то есть он забывает о своей прежней скупости и невзирая на все недостатки человека, он щедро дает прием к себе самому. And if a person has taken subordination and shelter of Shri lotus feet of Shri Gaurhari, Shri Chaitanya Mahaprabhu, he will carry him and he will
give to him the anarpachari bhakti. That is very, very, very rare. Разумный человек имеет идеалистическую плотность, собственника Махапрабху, потому что под его покровительством он получит такую форму бхакти, такую форму према, которая недоступна другим. And in this way, in Gaurhari Swarup, Sri Mahaprabhu distributes the subordination and the servicefulness of Sri Radharani. And without the subordination of Sri Radharani, one cannot get the supreme joy, supreme relishment of ras. Кришна раздает Радхадаси, то есть возможность служения Шримати Радхи, потому что это положение Шримати Радхи предоставляет самый яркий, самый возвышенный вкус расы из всех возможных. So, Sri Mahaprabhu at last will give us the opportunity to reach in the Nikunja Mandir. That means in Vrindavan. So, you persons having the parikrama of Sri Gaur Mandal, now Srimad Mahaprabhu has sent you in his Nikunja Mandir. И Махапрабху, когда мы слушаем, он дает нам, допускает нас в Никунджа Мандир. То есть, Никунджа Севы, мы сейчас совершили количество команды, почти милости Шри Махапрабху, он прислал вас сюда, Кунджа Видагха. And this moment of Holi is very, very much auspicious. And here, all bounds, all bindings are untied. And Sri Mahaprabhu becomes very, very much generous. And without consideration, he distributes his kindness, and Sri Radharani also distributes his kindness to everyone. Because among these 40 days of Holi Utsav, there is no bounding of going to tender cows, and there is no bounding that a person will maintain the respect or the courtesy. So these are full of all ties, and every person feels very, very much free here in Vrindavan. And this festival is of Basant, is of decoration and prosperity. Bas means Bastra. Bas means the ornaments. So where the all ornaments and very beautiful and rich costumes are used. So this is Basant, where Sri Radharani and Sri Gopika decorates themselves, and they accept the all ornaments and the all decorations on their own body, as well as this is the time where the nature is also expressing and manifesting its opulences and its great richness. Ветер, он будет очень приятный. И пас, значит, одежда. То есть это то время года, пригодные очень нарядно одеваются. Лучшая одежда, лучшие украшения. То есть такое праздничное время года.
So Basant is the moment. This is the occasion of Mary being just dipped in the joy. So Mary Basant. Причем весна это всегда праздник, это радость. Все безмятежны, все наслаждаются, отдыхают. The meaning of Basant is Bas Ant. That means now stop the crookedness of Shri Radharani and let Shri Radharani play with Shri Shyam Sundar. So Bas means that's enough. And Ant means now give up the all crookedness and man and just join with Shri Shyam Sundar. Значит, хватит вредничать, перестань быть красивой, иди, будь успешной. То есть пасан – это время, где все уговаривают, он просит ман и радостно общаться с ее возлюбленным. And Basant means all difference of opinion we have, let us finish it. Bas, now no difference of opinion will work. And now join, all persons should join and have the shelter of Shri Radharani. Хватит спорить, хватит там ссориться. Это время перемирия, полного примирения всех разных мнений и сотрудничества. Сотрудничество того, чтобы устраивать самым замечательным образом встречи разных людей. In these 14 days, nobody follows courtesiness and they uses abusing language. Sometimes very vulgar language also. They speaks and they listen and they do not mind for that. То есть вот в эти 2 недели, 14 дней, принято вообще не вежливо себя вести, а наоборот, грубиянить, фамильярно разговаривать, очень дерзкие, неприличные слова друг другу говорить, и никто не обижается, не возмущается. То есть все можно. So at this time of Holi, you have reached here and you have witnessed this festival. So you are very much fortunate. И вам очень повезло, что вы оказались тут в это самое время, в эти 2 недели. Это будет очень весело. And Holi means ho kahe barnat jori tako naam kahiyat hori. Ho, oh, come on, where are you? Just reach here. Come on. Ho, that means one is calling everyone. Ho, come on, here. It is, Holi is going on. And then Sakhigan describes the beauty and the love of Shri Krishna. They are pastimes of Shri, they describe the pastimes of Shri Krishna. So, where, ho, with the address, the beauty of Shri Krishna and Shri Radhika and their sweetness of their pastimes is described. That is called Holi. So, ho, kya Barnat Jori. They are describing the couple. Addressing. So it is called Hori. Tako naam kahiyat Hori. So the definition of Hori is given in this way, that where by address everyone is calling to his friends and saying that just see, just witness the sweetness of Shri Yuga Sarkar, Kapil. And where Gulal, Rang, those are always sprinkling, and the wiggling eyes of Shri Shyam Sundar as well as Shri Radharani, that is the pitchkari by which Shri Radharani is sprinkling the
love and his kindness to all persons. То есть в это время принято бросаться в лицо, сделанное из таких ковров, булавок, то есть красной краской. Но с лицом Радхи Кришны это и глаза, то есть из глаза они брызгают этот булав своей любви на сайте, на всех своих мантиях, на всех преданных. То есть вот этот праздник милости. And the gulal colors, those are color powder, gulal. That is the ullas, that means the enthusiasm. So that is not only a color, actually that is the enthusiasm Shri Radharani has having in her heart, and she is distributing and is sprinkling that color all over the Vrindavan. И вот этот гурал, вот эти мелки, да, порошки красок, это у вас ради энтузиазма, вдохновения Кришны, поэтому всех закидывают вот этой краской энтузиазма. So the bickling eyes is pichkari, the color gulal, that is the enthusiasm, and buka bandhan, everything that is just to have the enthusiasm and the desire, the thirst to kiss each other. Shri Shyam Sundar, Priyalal. So that is buka bandhan. So buka bandhan, Shri Priyalal both want to meet, because in these 14 days, there is no hindrances, no obstacles, not do and don'ts. Everyone can do everything. So freeness. То есть время вседозволенности, нет никаких правил ограничений, да? Кришна безмятежно встречаются, и глаза становятся такими водяными пистолетами с лицовками, из которых они проливают свой улаз, свое желание целовать друг друга, свою любовь друг к другу, и все, кто окажется рядом с божественной мечтой, в это время получат огромную милость. То есть переизбыток радости, в это время переизбыток радостных эмоций. Vasanta is not different to Shri Krishna. Wherever the description of Shri Krishna is given in the literature, it is of Shri Krishna. So actually, Vasanta and Shri Krishna both are not different. They are the same thing. And whenever the description of Vasanta is this Vasant Ritu, spring, is described. The description and the ornaments of Shri Krishna and the Vasant are the same. The form of Vasant, and in miniatures, in pictures, the Vasant Rag and Vasant Ritu is described in the same decoration as Shri Krishna decorates himself. Нужно понимать, что Кришна и Васан, они не отличны. То есть Кришна и есть олицетворение весны. То есть во всей камне, в поэзии, когда описывается весна, описывается олицетворенная Васан, описывается так же, как сам Кришна. То же самое украшение, то же самое настроение. Поэтому Кришна и есть это время года. So on this auspicious occasion, and on this blissful occasion of Holi Utsav, we should serve Shri Priyalal, and now we will start the Panchamam Anka, the fifth act of Shri Vidagha Madhava Natak. Поэтому не найдешь лучшего времени, чем начать служить Радхе Кришне, и мы будем это делать, слушая Шри Видагха Мадхава. Сейчас мы начнем с пятой главы. Shri Krishna and Shri Radhika both get met in Shri Vrindavan, and while Shri Krishna was seeing the beauty of Shri Vrindavan and Shri Radharani, and he is offering the bunch of flowers in the anchal, in the lap of Shri Radharani. At that time, his banshi, flute, was slipped from his hand
and Shri Radharani immediately stole it. Когда Радика с Кришной встретились в лесу, и после долгих разговоров Кришна пошел переложить кешанагар цветочки и куски цветов из своей одежды, положив кончал Радика в ее ладонь. При этом он не заметил, что флейта выскользнула у него из руки и упала вслед за лепестками, Радика быстро ее спрятала. The Banshi is a Sakhi. Флейта – это тоже саки. Why Shri Krishna and Shri Radhika both are getting meeting? At that time, Banshi is a Sakhi. But while Shri Radhika is at some distance and Shri Radhika sees from distance that Shri Krishna is playing Banshi, then she has the mood, good mood for that Banshi and have the enmity or envy for that Banshi. Когда Радха и Кришна вместе, то флейта, она ведет себя как саки. Но когда Радика в разлуке с Кришной, она смотрит издалека, как Кришна прижимает флейту к своим губам, Радика начинает тут же ревновать Кришну к этой флейте, думает, что она нехорошая, плутовка такая, ударила у меня Кришну, и Радика всегда испытывает острую ревность. She blames Banshi. Sometimes she chastises Banshi as if the Banshi is a co-wife and having the enmity with that Banshi. And with that Banshi, Shri Radhika always blames that Banshi that it is not proper. You are robbing our assets. And this Adharamrit, the nectar of the lips of Shri Krishna, is our assets, our property. And without our permission, how you can use it? Обвиняемая ревностью Радика гневается на флейту, возмущается, как ты смеешь присваивать себе то, что принадлежит нам, когда Кришна – это наша собственность. С какой стати ты сама вот так жадно кушаешь эту Адхарамриту, пока мы стоим в неуделности. And as it was described by Shri Prem Pravijan Prabhu, that immediately Mukhraji comes there and she carries Shri Radharani with her. So here, Shri Radhika becomes very much perturbed, very much sorry, and she is feeling the separation, sorrow of separation. And when Shri Purnamasi is noticed that Shri Radhika is feeling separation or viraha, sorrowness, then Shri Purnamasi enters on the stage. Shri Purnamasi says that sneha shoka krishano vinod sadnam sadeti na tathyam snigdhadya radhikaya yadham tenashu dagdhasmi. Oh, this is a universal truth that if a person will get, if a person have the sneh or love to any other person, then he has to feel the sorrowness. Что грусть всегда сопутствует чувствам любви, переживания, тоска, они неотделимы от любви. So never love to anyone. Со всеми происходит. Sneha shok krishano vinod sadnam. Sneh, that means love is called, is famous as the krishano vinod sadnam. Krishan, the shok is or sorrowness is a fire.
Prashanu means fire. So Shok is just like fire, and this is Sneh is the residence of that Shok. Ну, придется грустить, потому что эта грусть, она подобна огню, и эта грусть всегда присуща времени. So Savet Natatyam, always the love is a place where sorrowness always lives. It is a fact. It is not wrong. Это неоспоримый факт. Нет ничего необычного в том, что грусть всегда присуща любви. An example is me, that I had love for Radhika, and due to that, I have to feel the sorrowness. So I am burning, seeing that Shri Radhika is not feeling comfort. She is not feeling very much comfortable. So seeing this, I myself is feeling very much uncomfortable. अवलोक्यो केयम मधुमंगल संगनी माम अभिवर्तते श्री yes Arthantaranyas, and this is a Arth Gambhir. Arth Gambhir means where some doctrines or a universal truth is described, that is called Arth Gambhir. So it is Arth Gambhir and Arthantaranyas. Of course, Arthantaranyas. So K.M. Madhumangal Sangani Mam Abhivartate. She Paurmasi gazes and she says that who is coming with Madhumangal? So at that time, Shri Brinda is coming with Madhumangal. So seeing Brinda, Shri Paurmasi says, K.M. Madhumangal Sangani Mam Abhivartate. Who is coming to me with Madhumangal? Puna Nivalyo, just seeing, gazing Shri Brindaji, she recognized that she is Brinda. Ajanit Shashan Bhanga, Sthir Jangam Mandalai Swabane, Nikhil Prani Rutagya, Vindati Purtaha Katham Brinda. Oh, it is Brinda. Ajanit Shashan Bhanga, whose order is never violated by any other person. So Ajanit Shashan Bhanga, Shashan violation of his order is not found ever. Sthir Jangam Mandalai Swabane, in Harban, that means in Shri Vrindavan, Sthir and Jangam, either a person, a creature is stuck or he is moving. Nobody violates the order of Vrinda, Vrinda Devi. Nikhil Prani Rutagya. This Vrinda is acquainted. She knows the sound and the language of every creature. That means Pashu, Pakshi, everyone, birds and animals, the language of everyone, she knows. This Vrinda is Vindati Purtaha. She is coming to me. She is proceeding to me. Then Vrinda and Madhumangal enters on the stage
And Madhumanga says, Amba Bande, O mother, grandmother, I pay my obeisances in your lotus feet. Purnamasi gives him blessings. Swastha Yuvabhyam, you both remain well. Brinda is asking, Bhagavati Katham Shochanti, why are you seem to be very much sorry? So, why are you so sorry? Бrinda сразу заметила, что Пурнамайся печальна, и спросила его, Пурнамайся, что не так, почему вы будете такой грустной? And Purnamasi says, there is a problem. But say, Vidagha Pungavasyo Anga Sangha Lakshmane Radhakayam Abhilaksho Manyuman Abhimanyu. Abhimanyu, that means the so-called husband of Shri Radharani. Abhimanyu is so-called husband of Shri Radharani. So, Manyuman Abhimanyu. The Abhimanyu is very much arrogant, very much full of proud arrogancy. Arrogant. Once he has seen some marks of a meeting with Shri Krishna on the body of Shri Radharani. Vidagha Pungavasya, that means Shri Krishna is very, very much clever. And nobody is so clever and so great like Shri Krishna. So he is Vidagha Pungavasya. Pungavasya means the supreme, great among all clever persons. Anga Sangha Lakshmani, that means some marks of a meeting with Shri Krishna is found on the body of Shri Radharani, can be seen in the body of Shri Radharani. Seeing them, Abhimanyu may become very much angry. And now, Abhimanyu is intending, thinking to go Mathura and to reside in Mathura, rather than residing in Vrindavan. Tatrapi tadamba tadirsha jambala vali jimbhayam tadamba kadambani bhavam alambyo radha maralim udvijayati. And his mother, Jatla, that means the mother of Abhimanyu, Jatla, she is motivating him and she is promoting Abhimanyu. Yes, you are doing correct. You should go, you should not live here. Tad Irsha Jamba Lavali Jimbhaya. She is expressing the Irsha, the jealousy towards Shri Krishna, and Irsha Jambavali Jimbhaya. She is always increasing that envy for Shri Krishna and Shri Radhika. And as by rainwater, the plant is increases. In the same way, the
jealousy in the heart of Shri Abhimanyu is increasing continuously. This fact is not realistic. The mind of another substance is extremely intensive. And it is very much famous that while the clouds comes and it starts raining, then the swan in the Mansarovar or in the pond, they just flies to any other place and they do not like the raining. Always swan comes in at the season of autumn as well as season of spring, but not in rainy days. So metaphor is there. Radha Marali, she Radhika is just like a she swan, and she does not like the clouds. So seeing clouds as a she swan becomes very much perturbed. In the same way, seeing Jatla, Shri Radhika is also feeling uncomfortable. So here very beautiful metaphor is there. Jatla is just like Kadambani. Kadambani means the rain, the clouds, cloud of clouds. So Shri Jatla is Kadambani and Radhika is just like a she swan. And seeing that clouds as she swan becomes very much perturbed. In the same way, seeing Jatla, Shri Radhika is feeling very much uncomfortable. Sochami. So I am very much sorry and I am feeling very much uncomfortable. Immediately, Shri Vrinda replies, Paurnamasi Subhashis Chandra Kaivo Vignandakaras Sangharini. Here, the hindrances and obstacles are created, but all the darkness of these hindrances will be removed while the full moon night will come, and full moon night is the kindness of Paurnamasi. So, O Paurnamasi, your blessings are just like the full moon night, and as the full moonlight comes, the all hindrances and darkness is removed. In the same way, Shri Radhika will feel that all hindrances are gone. Лунный свет во время полнолуния разгоняет тьму, ваша милость, Пурнамаси, разводит все эти препятствия. Все вашими благословениями возможно. Madhamangalas, oh Arya, oh grandmother, Katham Radhoparita Varishtam Premaha. You love very much Shri Radhika. So how this prem is, you got this prem? And Paramasi replies, Bas Satya pe bhuri premoday karne. So I can give a long list of the factors, of the causes why I love Shri Radhika. So I can give a long list even. Even then, Tasyam Ananya Apekshim Mamedam Premam. I will not give them. I will only say that my love for Shri Radhika is Ananya Apekshi, is not
due to any cause. It is very natural. It is not due to any cause or factor. It is very much natural. Причин, по которым я говорю, да я не стану этого делать. Просто тебе скажу, что любовь моя правильная, она беспричинна, она естественная, всегда была в моем сердце. Dhurid Pramodakarni means Bunin so many numbers, in numbers, so many Pramodakarni. They are factors why I love Shri Radhika. Even then, I will not describe them. I will only say that Ananya Apekshi, my love is not a conditional. Ananya Apekshi, no Anya Apekshi. That means it is unconditional love for Shri Radhika. Если бы меня вынудили составить список причин, то он был принимающим этот перечень факторов, по которым я люблю Радику, но на самом деле любовь моя беспричинна. And Vrinda says, Yuktam idam, it is very much proper. Because Jagatakil Vichitre Kutra Chin Nischalatma Bhavat Naram Sandhi Kasya Prema Prabandha Bilasat Samudirne Kumjvaje Khanjanali Kalvat Thastam Hant Nasham Prayasi. So Jagati Kil Vichitre Kutrachit Nishchal Atma. In this world is, this cosmos is very much vichitra, very much strange. This cosmos is very much strange. Kutrachin Nishchal Atma Bhavat Naram Sandhi. In this world, a person sometimes had affection and attachment to a special person, to a special person. And that prem is Nirabhisandhi, without any cause. That is unconditional. Abhisandhi means Nirabhisandhi, that means unconditional. And it is very much fun. So sometimes in this world, a person have the love that is very much fun, as well as which is unconditional, that is also found, and it is very strange. And this is this strangeness is belongs to this Jagat. So Bilasat Samudirne Kumbhaje Khanjanali Kalvati Tathastam Hant Nasham Prayati. Because Kumbhaje Bilasati, while the star Agastha is a star, and while that star Agastha Tara, Agastha star rises in the sky, in the space, then naturally the ocean get high tide. High tide. And Khanjanali Kalvati Tathastam. And sometimes while Agastya is sink, that means Agastya is not seen in the space. At that time, Khanjanali Kalvati Astam, the Khanjan Pakshi, the birds Khanjan are not found. So this is very much strange that a person, why it is being done, it cannot be described. So this cause cannot be given that due to this result is found. So cause and factor and result, this thing are not found normally, because as while the Agastya rises, then the high tide is in the ocean,
comes, and while Agastya is not seen, then the Khanjan Pakshi are not seen in the world. Начинает бушевать. А когда это состояние не происходит, то и те птицы видно, все птицы исчезают. То есть это тоже загадка мистерия. То есть есть много вещей, на которые не получишь так просто ответ, но они имеют место быть. Также любовь. Просто есть любовь, почему непонятно, но она сильная и безусловная. Madhumangal asks that, oh grandmother, just tell me, Kidrisam Niramsandanaha Prem Suchandham. You are saying that Prem does not have any term and condition. How this unconditional Prem is, how this unconditional Prem can be noticed and can be recognized. So give some gestures of that unconditional Prem. Объясни мне, пожалуйста, ты сейчас говоришь, что любовь перспективна и безусловно. Ты можешь какие-то подсказки дать, какие-то факторы, симптомы, по которым я могу узнать эту любовь? And Shri Purnamasi is giving some features of unconditional Prem. Опиши эту безусловную любовь мне. Ke stotram yatra tatasthatam prakatayati chittasya dhatte vyatam. If a person praises anyone, that means if he praises his lover, then stotram yatra tatasthatam prakatayati. So it creates the neutralness. So a person never praises his beloved, because if he is praying him on the face of the person, then he will think, the lover, beloved will think that, oh, this lover has neutralness for me. И Парамаси начинает описывать свойства этой премы. Према – это неприемлемая чопорность и вежливость. То есть любящий не будет там слишком вежливо разговаривать с объектом любви. Значит, это воспримется как нейтральность, то есть не порадует. And chittasya dhatte vrtham, he feels sorrowness that why he is praying me. So he does not like to listen anymore. His prayer. And this is the universal truth, that if a lover chastise and criticize his beloved, then nindapi pamadam prayachati. The beloved becomes very much, she becomes or he becomes very much happy that he is chastising me, he is blaming me, and he is quarreling in this way. Возлюбленные испытывают такое единство, такую близость, что они друг друга понимают с полуслова. И нам не нужна никакая формальность, почетность, то есть они предпочитают дразнить друг друга, шутить. Наоборот, даже критиковать, эта критика воспринимается радостно, потому что понятно, что это любовь. And prachate parihasashrim vibhritim, and that criticism becomes a part of the joke. Parihasashrim vibhritim. То есть там ценится в таких отношениях юмор, всегда подшучивание, всегда это вроде как критика, но это лишь проявление любви, и это радостно воспринимается. So this is the nature of love, that the prayer becomes the neutralness, and the chastising and the criticism becomes a great prayer, and it creates the joy in jokes between two persons. Это особенность бренданской братьев Кремль, она не приемлет никакой чопорности, никакого там восхищения, комплимента, похвал. Наоборот,
все всегда в этой любви правят шутки, такое отношение, как бы критики на этой любовь. То есть похвалы равняются нейтральности, согласию, а именно фамильярное отношение и есть вот эта любовь. And doshena kshaitam, seeing the deficiencies, seeing the dosh, the person faults, the person did not get deficiency in his love. And Guren Gurtam, seeing the good, the qualities, the love is not inflated. It is not heavier, becomes heavier. So Guren Gurtam. So neither the qualities increases love, neither the dosh, any dosh decreases the density of love. Это любовь не зависит от каких внешних факторов. То есть, если кто-то узреет недостаток в объекте любви, любовь от этого не оставит. И даже какое-то присутствие таланта, каких-то сильных качеств в объекте любви не сделает любовь сильнее. То есть любовь просто живет сама по себе. So in this way, premna swarasikasya. This prem is very much swarasik, that means natural, swabhavik. This prem is very much natural. And these are the features of prem, that neither it is increased by the qualities and neither it is decreased by seeing any fault. Очень естественная. Она не видит никаких недостатков, никаких добродетелей. Она просто живет своей жизнью. So very beautifully, the features of love is described in this verse. That stotram yatra tatastam, if a person creates prayer, then it is not held. And the person thinks that he is being neutral to me. He is not affected to me, related to me, and he is became neutral. And yes. То есть в этой преме любящим не нравится, когда их нахваливают, это похвалы делают, это пугает вообще. А вот такая фамильярная, критичная отношение с шутками и подразниванием, это всегда воспринимается на ура. And Ninda pe pramnam prachati, and Ninda creates the criticism, creates joy in heart, and it is considered as a joke. И все понимают, что это шутки. То есть, если критикуют, это понятно, скажут, никто не обижается и идет там дуться. Понятно, что это шутка, что это с любовью сказано. And neither any fault decreases the love, and neither any good increases the love. И любовь не становится слабее в присутствии каких-то изъянов в характере любимого, и не становится сильнее в присутствии добродетелей и каких-то чудесных качеств. So this is a natural attitude of this prem. Это естественная природа вот этой любви, према. Shri Madhumangala says, oh, yes, it is very much similar, as I have felt, I have witnessed that evam rupam khalo Radha Madhavyo premaha. In Radhika Madhav, I have seen that all these features, all these qualities can be seen in the love of Shri Radha Madhav. Мадхумангала обрадовалась этому ответу, что все эти качества, все эти свойства я как раз наблюдал в отношении Радхи и Мадхавы, то есть Радхи и Кришны. Как раз в их любви все эти характеристики присутствуют. And Parmasi says, Vatsa kim uchyate? Oh, my boy, kim uchyate? Why are you saying this? Madhurya sansargino naisargikasya Paspar Baldhavanam Vidagha Mithunanam Prem Shankal Bandhasya Parmot Karsha Rekhayam Drishtantah Shri Radha Madhavi or Bhavamrit Bhuma. Shri Radhika Madhavi is actually not the example of this love. They are the model of this love.
So rather than thinking Sri Radhika Krishna as an example of these features or this love, you should say that they are the model of this love. И Мася сказала на Думану, малыш, ты не так говоришь, то есть не говоришь, что Радхика Кришна пример этой любви, они модель этой любви, то есть они есть идеал этой любви. Madhurya Sansargino Naisargik Paraspar Balavanam. In all lovers, in whole cosmos and whole Srishti, whole creation, Madhurya Sansargino, the lovers who are very much sweet and Paraspar Balavanam, they have the affection to each other. So in whole cosmos, the person, the lovers who have very sweet love and very sweet affection to each other, Shri Radhika and Krishna both are at the epitome of them. То есть Радхика и Кришна это и есть предел, идеал любви, потому что вся любовь, которая встречается между возлюбленными в этом творении, в всех мирах, это лишь крошечное только проявление любви Радхики и Кришны. То есть Рада Кришна и есть изначальная любовь. Их любовь это и есть изначальная любовь, модель, прототип всей любви, всего творения. So whoever are bound and tied in the rope of love, Shri Radhika Krishna is the supreme epitome and the supreme shirsha, the top of that, peak of that. То есть любовь прямо Радхики Кришны это предел возможной любви. А все остальные проявления любви это крошечное, это только проявление их чистой любви друг к другу. Parmotkasha Rekhaya Drishtanta, that means it is the manifestation of the greatest line of that love. То есть их любовь нет вообще равной любви. So Radha Madhavi Bhavamrit Bhuma, this stage of Shri Radhika Radha Madhav, on which stage Shri Radha Madhavi is standing, that is the supreme and the epitome platform of love. То есть любовь Радхики Кришны стоит на пьедестале любви. And Shri Vrinda describes the position of Shri Krishna, some gestures of Shri Krishna, some activities of Shri Krishna. Yashtim Bashtina Parana Kaletum Shringena Sankhartstam Dhatte Dhatuve Anga Mandalmai Nangi Karoti Kriyam Parnam Badayatena Ghunit Mana Sti Kritanta Swasuhu Kintu Klamet Mukta Brahmaguna Gramoyam Damodaraha. Oh, just see the Damodar position of Shri Damodar, Shri Krishna. Shri Krishna is not Yashtim Bashti na Panina. Shri Krishna is not holding the stick with his fist. So Yashtim Bashtina Panina. Shri Krishna is not holding the Yashti stick to tend cows in his hand. And Kalaytum Shringech Sangarthitam. Neither Shri Krishna is searching the accompany of the horn instrument. So Shri Krishna is not caring of horn even. Для того, чтобы поменять коров, ни в бойволином рожке, с помощью которого пастухи призывают коров. Shring or horn is also an instrument of cow horse. Это инструмент пастуха, которым он называет коров. Кришна не нуждается ни в палке, ни в рожке. So Shringe Sangarthitam na Kalaytum. Shri Krishna is not searching the association of his shring. That means his instrument, shring instrument. So shring is a instrument
and Shringi is made of the horn of a cattle, Mahish, buffalo. And dhatte dhatu anga mandal mahi nangi karotim kriyam. And Shri Krishna dhatu anga mandal mahi is not decorating his limbs with the red clay. And Shri Krishna is not interested in having those designs on her limbs. Yes. And Parnam Badayatena Gunit Manaha. As Shri Krishna is very much Gunit Manaha, dizzling mood. So at that dizzling position, Shri Krishna is not playing the Parnavadya. Parnavadya is made of a leaf, folding the leaf and just cutting its piece and inserting it into the same thing, and it will work as a instrument. So, whistle. Есть такой свисток, который делается из листика, развивается на кусочки, потом часть вкладывается обратно, и получается свисток. И даже в этот свисток он не хочет свистеть. So Shri Krishna sometimes plays Parnavadya. And Parnavadya is, as I have described, that Parnavadya is made of a bigger leaf and just folding it, wrapping it, and just pressing it, its piece, and inserting it into the same hole. And then it is, while the blow is blowing there, then it creates a very great sound. The Parnam Badayat in Ghurnit Manaha, Tire Kratanta Swasu. Shri Krishna is not playing the Parnavadya on the bank of Kratanta Shushu. Kratant means yam, death. The devil of the Devata of Mrityu. Right? And his sister, that means the sister of Yam Dharmaraj is Yamna. So on Kratanta Susu, that means on the bank of Shri Yamna, Shri Krishna is not playing that Parnavadya. So Kintut Klamyati, Shri Krishna is getting very much perturbed. То есть в таком состоянии он не способен ни на что, не держать палку, он не нужен ворожок, не в радости, узоры генеральной краской, он просто свистеть. Mukta Vibhrama Gunaha, Grama. And Shri Krishna has left all group of his great qualities. So leaving all qualities, Shri Krishna is just being very much perturbed, Damodaraha, and he is just sitting on the bank of Shri Yamuna. Parmasi asks, Kimidam, how it happened? And Shri Madhumangal says, Lalta Kautilyeno, that it is due to the disturbance of Lalta. Lalta had the crooked activity. Due to that, Shri Radhika felt this separation. So the matter of fact was this. Yes. It is Lalta. Lalta Kautilyeno. The instance was this, that as Shri Radhika stole the Vaishi,
And Shri Lalita suggested that this Banshi has this quality, that if the direction of Banshi is onward, the blowing of the wind, then it will create sound automatically. So while you will turn the turn the mouth of this Banshi toward the flow of wind, then it will ring. It will create voice, sound. Потому что Лолита убедила Радику после того, как Радика узнала ответ Кришны, что посредник просто подставит под поток ветра, то есть под дуновение ветра, она сама будет играть. And Shri Radhika said, yes, is it like that? Let me experience it. Let me get the experience of this. And as soon as Shri Radhika turned the face of that Banshi toward the flow stream of wind, it started singing. То есть Лолита убедила Радику, Радика поверила, стала держать флейту дырочками против ветра. И тут же ветер стал играть на этой флейте. Она зазвучала. And that sound spread all over the Brahmandal, and immediately Jatla reached there. That, oh, where Shri Krishna is playing his flute. So let me catch at this time, so that I can get Shri Krishna punished by all respected old women of Braj. И Радика прослушалась, Радика подставила, держала ее так против ветра, и тут же по радио зазвучала мелодия Кришны Кришны. Затем ее тут же услышали. Я подумала, вот сейчас хорошая возможность поймать его с поличным, этого распутника, и я сдам его комитету старших групп, и пусть они с ним разбираются за его привольность. So if Lalita would have not suggested Shri Radhika that this Banshi has this quality, this calamity would have not be present here. Due to that, Jatla immediately rushed to this place. То есть катастрофа произошла именно из-за того, что Лолита надоумила Радику вот так экспериментировать с флейтой, и Радика ее послушалась, и вот в результате Кришна примчалась туда, где была эта флейта. So this is Lalita Kautilya, no? This is the crookedness of Shri Lalita that creates this difficulty. Purnamasi says, Nunam Laltaya Hathan Vartmana Vartate Radhika. Oh, I know that Shri Lalita is always follows Lalita, Shri Radhika always follows Lalita. So if Lalita suggests anything, then immediately Shri Radhika follows it. So now we should, I have sent Subal, and now the Subal will come. So let the Subal come. So Subal will come here, and let the soul come, and we will know that what is going on with Shri Radhika. So in this way, Subal will come, and then this description will be described on that. Haribol, Haribol. Yeah.